Vi är alltså här för att fira BMW M's 50-årsglas. Men allting började egentligen 1972 när BMW Motorsport GmbH startade. Och när man drog igång den här divisionen inom BMW sa man att bilföretag, de är som människor. Om man tränar och sportar och tävlar, då blir man starkare, mer nyfiken, gladare. Man blir en bättre person. Och samma sak med ett bilföretag. Om man tävlar och bygger sportiga bilar så fyller hela företaget med energi och man bygger ännu bättre bilar. Även vanliga vardagsbilar då. Här har vi då BMW M1 förstås då, och i racerversion. Och den tävlade man med innan Formel 1-loppen på sin tid. Så att Niki Lauda och tror jag Piquet vann varsitt år i den serien bland Formel 1-förarna och massa rika och andra förare var med och tävlade. Och det byggdes bara 53 stycken av de här tävlingsversionerna. Blev tyvärr inte någon stor succé på racerbanorna M1. De skulle tävlas i grupp 4 men sen så gjorde de om reglementet och så kom den i grupp 5 och sen så... Men så snygg, helt underbar bil att se på. Och den var ju mittmotorbil så den skulle vara liksom bättre än Porscharna som har motorn längst bak. Det var det tänkt. Och de jobbade med en Lamborghini med den här bilen. Men det var så trassligt så förstås med italienare och på den tiden de gick konkurs och så att BMW fick ta hem projektet och bygga färdigt bilarna själva. Och de byggde också de här förstås då racerversionerna. Här har vi en av mina favoritbilar, det är 3.0 CSL. Det är ju den så kallade Batmobilen. Coupé, Leicht, Sport står det förstås för. Och allting på den här bilen är lättat. Det är ju inte riktiga glasrutor och det är massa plast och grejer och ingen naturligtvis i de här bilarna som såldes och körde på gatan. Då tog man ju bort också mycket av ljudisoleringen. Ronny Pettersson han körde den här bilen och vann 75 vann han lopp med den här bilen och den här bilen var en av de liksom mest framgångsrika bilarna skulle jag säga i BMWs motorsporthistoria och det här är ju anfadern till M-bilarna. Den är nästan lika bred som den är lång och man kan gissa att det låter helt underbart för de här raka piporna på sidan här. Ja, den här bilen skulle man vilja köra och den här fantastiska vingen här bak den var låg alltså när man köpte den här bilen, inte här är ju racerbil då, men när man köpte en sån här bil för gatbruk, då låg den här vingen i bakluckan. För den var inte laglig i Tyskland så man fick montera den själv. Det gjorde man säkert mycket gärna. Och som sagt, inga riktiga rutor och så vidare. Titta på den här bilen, breda hjulhusen och feta, underbart härliga slicksen med lite gummi ändå och så där avgaspiporna. När de började med den här bilen så var den fyrcylindrig men sen så när de ska tävla så blev det ju självklart då en rak sexa. Först var den 2,9 liter, sen så gjorde man en version och trimmade upp den lite grann så man fick upp den till 3003 kubik för att den skulle tävla i en högre klass. Vem har inte sett den här bilen hoppa på Nürburgring? Liksom alla 4 hjulen har släppt och den bara flyger fram. Så kaxigt. Det här är ju självklart första generationens M3 i racerutförande. Också extremt framgångsrik i racing. Men de försökte också tävla med den här M3 i rally och det gick inte så bra. Förutom på asfaltsbanor då förstås. Det som egentligen, alltså den här är ju lättad. Alltså M3 när den kom så lättade man, jag tror att det var huven och taket i princip som var från den vanliga versionen. Och om man går bak och tittar på den här bilen så hela bakluckan är av plast och den här vinkeln är lite grann utdragen för bättre aerodynamik. Och den här har ju alltså bättre luftpåstånd, alltså mera stabilitet i hög hastighet och så vidare. En lätt, fin och nätt bil. Man ser ju att den har ju hittat sin inspiration från den här 320 som är vråltrimmad med en jättevinge. Det är en annan sak där. Men det här, alltså den här bilen kom, det är 2,3 liters rak 4 från början i M3 och sen blev den 2,5. Om man tittar i dagsläget så var det liksom 195 hästar eller 200 hästar i de här första versionerna. Beroende på om man hade katt eller inte. Ingenting. Men så lättade, så fina. Och diffbroms bak och liksom riktigt racer trimmades, byggda som homologeringsbilar förstås då, för att kunna tävla. De här gatbilarna. När man ser en sån här fin samling bilar då måste man skåla till en champagne, eller hur?
Det här är ju alltså M1, den riktiga, det enda bilen som har byggts från 78. Men den tog ju sin inspiration från turbon med riktiga måsvingdörrar från 1972. Och den är ju ännu mer futuristisk. Det är Giugiaro som har gjort M1 som har designat den. Och sen så har vi då från 2008 vill jag minnas M1 Hommage. Alltså en ny version som plockade upp förstås då M1-ans design. Också väldigt kaxig, mycket modernare, bredare. Men jag tycker att M1 originalet är ju så sparsmakad och stel i linjerna så att det är ju helt olika tidsepoker det här. Man ser också att de här njurarna har växt lite grann men de är fortfarande håller sig väldigt i schack här. Det är inte några stora saker som blaffar ut utan nätta små fina saker. Sen det som kom sen var ju självklart då i8 som också liksom stammar från M1, den här hybriden. Som man kunde köra på el lite grann. Den var fin att köra på, den är ju slutat tillverkas förstås. Tyvärr, det blev en succé. Den var aldrig tillräckligt kaxig den bilen. Den gick ju ganska snabbt och fin att köra, lätt att köra, liksom mysig, men den hade ju inte det här det. Och det är kanske det som BMW kan få problem med när man ska gå över till elektrifierat. Jag ska prata med BMWs M-chef om det här. Hur ska man klara av att gå från det här som låter och bubblar? De här motorerna är inte så stora. Det är raka 6 till exempel på den där på tror jag 3,5 liter och om det var 277 häst eller något sånt där, så det är inga fartmonster, men det var länge sedan å andra sidan. Så att, men tittar vi på dagens bilar, enorm kraft och låter mysigt, så att transformationen till de här nya bilarna som inte kommer låta alls, den är väldigt spännande. Och så har vi en världspremiär här, BMW M4 CSL Coupé Light Sport eller Competition som man säger istället, och lightweight förstås på engelska. Det ska vara BMWs absolut snabbaste bil någonsin och den går på runt nivåring på 720,2. Den har lättats 100 kilo. Den ska bara byggas i 1000 exemplar. Så man är lite inne på Porsche-territorier där, att man bygger specialserier, små serier för att liksom vi ska hålla uppe priset på bilarna i andra hand. Och det är självklart väldigt smart, för den här bilen kostar 1 770 000 i grundutförande. Så ska man kanske lägga till lite grann där. Den har alltså 550 hästar, går 307 km/h. Ja, ingen dålig bil tror jag. 1651 kilo ska den väga. I baksätet finns det plats för hjälmarna. Det är kuppdäck på den. Vad tycker vi om den här då? M4 CSL, lite röd skuggning. Den ser lite psykedelisk ut, men skojig. Väldigt stora fina utblås här. Titanium avgaspipor här. Kommer låta, hoppas jag, väldigt, väldigt gott. Och sen så har vi den här lilla spoilern som är inbyggd i karossen, som verkligen kommer trycka ner baken ordentligt. Och så sitter som sagt interiört som är avskalat. Jag har problem att komma ur. Höga kanter där. Mycket skålning, extremt mycket skålning. Där kliver in. Skön Alcantara-ratt. Oj. Inte mycket till, tror jag, infotainment jämfört med en vanlig bil. Man sitter som skruvad i den här stolen. Väldigt bra sidostöd både för framförallt här nere, men även för axlarna. No, it's very good. It's solid. Och de här snabbvalsknapparna gillar jag också till. Man kan få ställa in sina körprogram väldigt snabbt. Man behöver inte gå in och kolla i menyerna så mycket. Det gillar jag också. Känns ju naturligtvis väldigt välbyggd förstås. Ja, det här är nog en riktigt rökarbil. Having us here, yes, and it's a big celebration for you now. Yes, you must be proud. Year. Yes, I am proud. We are proud. The year 22 is just a great year for us. It's our 50th anniversary. Yes. So we are at the best locations of the world with a lot of new product launches. It's going to be a great celebration year. So I still have some questions for you. Yes. Yes. So the engine noise, vibrations, and the sound of the car has been a big part of the M feeling.
And now we are foreseeing electric cars. And what will happen then with emotions for the brand, for the cars? I think the good news is the emotions will remain. Yeah. And let me just tell you a short story why I'm so confident about that. Because if you look at the history of the M3, we started with a 4-cylinder engine, came from Formula One, that was the thing to have. And then we changed to a 6-cylinder engine in the next generation M3, and everyone said, now you leave Formula One 4-cylinder, you change to 6-cylinder inline, is that still M? And everyone drove the car and said, that's a real M3 and it drives better than its predecessor. The world was okay. Then we shifted to a V8 high ref engine, and everyone said, no, that's too heavy, V8, I mean, really high ref, naturally aspirated. They drove the car and said, it's better than its predecessor and it drives like an M. And then we changed to turbocharged engines, 6-cylinder back again. And everyone said, you leave away the V8, the natural aspirated engine, the high revs, this is not going to work. And they drove the car and said, it drives like an M3 and it's better than its predecessor. And if you translate this into the future, if we're going to do an electric one, of course it has to be better than its predecessor and it has to drive like an M3. So there are a lot of things to solve until then. Also the sound issue, the weight issue, but also how much performance can I bring into the car? Is it track capable? And it has to be, because also in racing, in GT racing, we will have to have a pure electric car that can do long distance GT racing. So there are a lot of things that have to be solved, but we are already working on them and we are confident that we can solve this. But you say if we are doing M3 electric, is there an if? Well, actually there is not an if, it's just a when. Because at the end everything is going to be electric. And we already started with the M performance vehicles like the i4 M50, the iX M60, and there will be an i7 M70 as well. So there we already started, but of course if you build a car for the track, then it's not so easy, and there we are really close to racing and we need to find a solution that is track capable. I think the next step will be plug-in hybrid. With the XM we will bring a V8 plug-in hybrid that can drive up to 80 kilometers purely electric, and at the same time in racing, in long distance racing, we will start with the LMDH, with the Le Mans Daytona hybrid prototype, also a V8 electrified. So you can see motorsports is moving towards electric in long distance racing, and our drivetrains as well. So you can see the change is happening, but it's happening at the right speed, so that we have really that what our customers are waiting for at the right time. Not too early, but also not too late. Yeah, that's a hard balance to do. One of the big parts anyway of motoring is sound. Yes. If you take away this, you will have another experience. Yes, that's true. Then you miss something. Yes. And that is also the question for racing, because also our race drivers are asking us if we are going to drive electric in one gear from 0 to 340 kilometers per hour. How do we know how fast we are? Because when you're in the race car, you have no time to look at the dashboard how fast you are. You hear it. You know, I'm in third gear, 6,500 RPM, that's about 145 kilometers. That's the right speed for the corner, but in the future it's just nothing, because it's one gear. So we have to find a solution to create this sound impression again that you need as a race driver to know where you are, how fast you are, let's say in which gear you are, so that you are one with the car and the track, because it's always this control loop, driver, vehicle, track, and you need to know where you are. And the same applies then if we have the solution for the race car, that of course is also the solution for a high performance car. So that is the big challenge, and that's what we're working on. But that will not be amplified sounds. That will be, it must be amplified sounds, because you have to create something that is really clear for the driver and loud enough, because the electric cars are quiet. That doesn't help if you're driving really fast. You need to know where you are, so you need to amplify sound. So you will amplify the natural sound of the engine? Well, that is the thing we're working on, is that the natural amplified sound of the engine, because in one gear from 0 to 350 you will need 7 octaves. And then, I don't know if everyone is a musician that drives a race car, if you then really know where you are on the piano, in the middle, or wherever, probably we need to emulate something different. Some sort of artificial gears?
Probably something like that. Yes, because I heard rallycross drivers who drive the electric cars, they have also these problems to know how quick am I now? Yes. They know what gear they are in, and then they know. And so also, it's if you have a reference. traction, if you have a traction intervention in a race car, then you just feel the car's not accelerating anymore, but you don't know, am I understeer, oversteer, traction control, or is something wrong with the drivetrain? The drivers don't know what's happening, and that shouldn't be the case. But you get some more information from the tires, because they can hear the tires a little bit more, I guess. Yes, but if the tires start squealing and understeer, then you did something wrong anyway as a race driver. So that, But so you are convinced that you can make the sound issue go away, or you can solve the sound issue? Yes, we are. Yes. And what about the weight issue then? Well, of course, we need to keep up all the weight reducing measures that we already have in our cars, like the carbon roof, or in the M4 CSL bonnet, roof, trunk lid, splitter, diffuser. But now we have to talk about the batteries, because that's a big problem. We need this because the batteries bring a lot of weight into the car, so we need to even strengthen our efforts on lightweight technology to get this reduced as best as we can. But I'm pretty sure that you are working with high performance batteries that have much better performance for racing. That you can do race battery, or you can do a long range battery, or whatever, and you have different chemistries and different kind of batteries. So are you preparing for a sort of a performance battery that will be more lightweight and have the higher output output? Yes, we are. But it's not only a racing battery and then a different high performance battery. It should be something we can use in race cars and in high performance cars. Of course, we need some adaptations. Yes. But it should be, regarding chemistry and so on, it should be something we could use also in the high performance cars. And we, as a matter of fact, we have it right now as well, because the M4 GT3 race car uses the 6-cylinder inline engine of the M3. So nowadays it's also already so that in racing we actually use the drivetrain that we have in our series production car, and that's also the target, the goal that we have for electric drive. Lighter would the performance battery be in the percentage to the normal standard battery? It's difficult to say because we have not finished yet our development, and we're looking into new chemistries and new kind of battery cells. And the developments are going on so fast right now that we wouldn't like to fix it right now, and that's why we're still not having a high performance purely electric car, because development is going so fast that we just want to have the best there is, and we see a lot of progress in battery technology. Can you tell me some of the progress and what you are hoping for? This will, now when it does this, then it's ready. I could tell you, but then I would have to shoot you afterwards. Okay, as long as you're filming, so. No, it's, we still keep that as a secret, because it's, if I'd say a number right now, it might be that in a year we already have a different one. But could you? That's something we're looking at also. Yeah. But I wouldn't say that is what it's going to be. Maybe. Okay, so that topic. For me, the straight line 6-cylinder has been sort of the thing with me and BMW, because I love the smoothness, I love the performance, I love the feeling of the engine, of course, and lots of people does that, I think, agrees with me, and that has been some sort of link to BMW. And in the future, can you make iconic engines that this is a BMW engine and I love it because of the engine? Well, first of all, the good news is the 6-cylinder engine is going to stay for quite a long while, so no worries about getting that engine lost on the way, because the M3, M4 with that engine and also the M4 CSL are quite new and they're going to run for a longer time. Yes. And at the end of this year we will see the successor of the BMW M2. And I can give you some hope that that also might feature a 6-cylinder inline engine. Yes. So no worries about that, but still, if you look into electromobility, of course, we are planning to create something special. And it's not only about sound, it's also about feeling, the way it drives, the precision, the agility, the dynamics that you know from M and motorsports, and that will also be in the electric drivetrain. That I can promise you. Yes, will I in the future be able to say, oh, this is a BMW engine and it's not an Audi engine? Oh, yes. You will. You will. And not a Porsche engine. This is a
DNA This BMW is a BMW electric. M electric engine. That's wonderful news. Thank you very much. You're welcome. We'll dream on and we'll continue to see great cars. Thank you very much. Thank you much. You are also producing M motorcycles. Yes, Yes. two wheels. Can you have M with two wheels? Yes, since 2019, where we started with the M packages for our motorcycles, and in 2020 we came out with the M-1000RR, the first M bike really in our portfolio, right? And this has the name RR. It's run, 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 or what does it mean? Yeah. Actually, you're right. Absolutely, it is race, rah, 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 something in that direction. Not all our shortings have a meaning. Okay. So probably GS stands for Geländestraße, on and off road. RT for Reisetouring or something. But double R is a double I R. like this explanation. And could you tell me what's special with this car? With this motorcycle, this M vehicle? We should say. This is the M-1000RR 50 years M edition. So that is our M-1000RR with a competition package. So that means that we have a lot of carbon fiber on the bike. We have milled parts, the levers, the footrests. We have the swing arm is a little bit shorter and somewhat lighter. We have the endurance chain on this side. And outstanding, of course, the color. We call it Sao Paulo yellow, together with the M or 50 years of M badge on the side. So that will be only available with this bike that is on sale now until November this year. Is it super light compared to the normals? Yeah, other versions. It is roughly the same weight of an M-1000RR. Mm-hmm. A little bit better because the swing arm is, I think, 200 grams lighter, so a little bit even. How many horsepowers? 212 horsepower. That's a lot. 0 to 100. That's a lot. 0 to 100. 200. Oh, actually, I don't know. 200. 100. I mean. I think on 100 you're below 3 seconds, definitely. Yes. And around 6 seconds to... And you have a lot of new technology for bikes that we are accustomed to having in cars, right? I mean, this is a lot of safety features and so on, technical advanced things. Yeah, there is of course a lot of electronic in. Let's perhaps focus on the connection things. Uh-huh. So a couple of years we introduced things that you find in your car since a couple of years already. Yes, and we say, such as? Hey, it is navigation in there, taking telephone calls, hearing your music, and really being integrated via your helmet with the bike. I think that was the biggest step a couple of years ago where we introduced this TFT displays in. And you have ESP But here we are very much focusing, of course, on racetrack technology. Yes. So adjustable chassis, DTC, and all these helpers. DTC. Dynamic traction control. Yes. Mm-hmm. Of course, ABS Pro, and all these electronic helpers that makes you even faster on the racetrack. But also they work for daily use on the normal streets. Okay. Making you safer also there. It looks beautiful. Yes. It is beautiful, yes. It's nice to have a sibling motorcycles and cars in the M family. Yeah. What will be the next step? What would you have next step? Of course, we are not ending with the M-1000RR. No, I know, but you can imagine that there will come more bikes under the brand M, also in BMW Motorrad. Okay, thank you very much. When will you have electric motorcycles? Oh, we have already. Yes, you have. But it's sporty. In the M section, I mean. Oh, in the M section, that will take a while. So we had the CE04 that just come to the market in March. We had an electric scooter before, the C Evolution. Now we are focusing very much on urban mobility with electric motorcycles, because not yet the technology is really for touring bikes, because a bike, in contrast to a car, has no space to put the battery somewhere. Yes. So it will take a while until the touring bikes really come electric. Okay. But there will be also bikes. Not only, we are not sticking to urban mobility, so there will be, in a couple of time, there will also be electric motorcycles under the brand
BMW. Will we have BMW M motorboats? Motorboats? Yeah. No plans for that, no. Planes? No. Flying cars? Who knows? Who knows? Someday perhaps we will think of such things, but at the moment there are no plans. But this is fine. Thank you very much. Thank you. Super. It was a pleasure. You too. Bye. Thanks. Det här är ju en av mina favoriter av alla BMWs häftiga prestandabilar. Den är inte en M, men i alla fall. Och här är M1. Men efter den här intervjun med Frank van Meel så han ville inte svara på vilken bil som han skulle vilja ha som sin personliga drömbil av nästa M. Men då vill jag veta vilken du har. Vad ska BMW bygga för nästa M-bil? Vilken typ ska det vara? Vilken kaross ska det vara? Vilken drivning ska det vara? Vilken design ska det vara? Hur stor ska de här njurarna vara? Vad drömmer du om? Vad vore det bästa för BMW? Och den som har den skojigaste eller mest spännande motiveringen kommer få en jättefin, stor BMW-bok som jag har fått. En riktig tegelsten som jag knappt orkar med att bära hem. Om BMW M. Så det är ett riktigt bra pris också. Jag ska lägga upp en bild på den här också i filmen. Så att fundera på det. Nu ska jag gå vidare. Vi avslutade där vi började, alltså med allting började med M1. 50 år senare när den här byggdes sitter vi alltså här och har tittat på alla bilar som har byggts. Och det har faktiskt blivit bättre och bättre. Och idag så har vi sett också den senaste versionen M4 CSL som är lättare. Alltså det går inte att jämföra det greppet, det accelerationen, prestanda, alltihopa. Det är ännu längre avstånd mellan bilarna och bilutvecklingen går ju ännu fortare framöver. Så att det man kan säga det är att jag tror att BMW är fortfarande extremt fokuserade på att bygga bilar som är intressanta för oss som gillar att köra bil, lyssna på bil, titta på bil. Alltså, bilnörderiet har tagit slut. Nu ser vi den här otroligt fina lilla nätta 2002an som puttrar förbi där. Och den går inte heller att inte älska. Så att men det ska vara väldigt spännande att se hur man tacklar det här med elektrifieringen. Med problemen med högre vikt och inga ljud. Men designen kommer vara galen och det kommer vara nya tekniska lösningar. För det är det som driver utvecklingen framåt. Ny teknik och mycket passion.